But even if they don't ETSH, I'm sure the players they'll be back in some way, shape, or form in the future. Oh. Yeah, and I hope we see it, right? Because they've got Garuja, who's just one of my favorite coaches in PUBG Mobile Esports. He was Assistant, the coach for Alpha 7 whenever they won the PUBG Mobile World Cup not too long ago, right? So when you have such a storied veteran coach like that, it's going to definitely pay dividends. But when you get to the first time PMGC, no matter how much coaching it is, there's always one thing I say is you can't teach much. You know, how teams handle pressure and turn, and you know, being in the background of esports, right? Seeing how these players do that. Kut ka chili on tar kut ka hai jo training ka pira nam tau ri mai when helping teams out was second guessing of decision making in game because that pressure just gets you just start na boys falan ta de on na chhala lai ma dong ha nei dona ta he go here and I'm like great, that's a great idea, and it's like na wire gi kan lai tra bo pressure leads you to overthink headphone every aspect of the game, and it's such a tough place to be. nang headphone do ma ko na mi seng seng nang headphone ba your best and you end up just overdoing it completely, and that is why I always say, as hard as it is, you just have to relax, and that's why we see so many teams from the bottom do really well in the second half of the last day because that pressure is now off. It's not that notification chat ta ma li ni because it's like we can't do much more than what we're already doing. I mean, pressure can lead you. No notification. Mighty strong. I'm sure Blank's going to be super happy to talk about them. But yeah, but did you mean that, Hodrix, when you said you can't teach clutch? I think you can't teach it for your first time in a tournament. I think you can slowly adapt to it. You know? Hafta I hope you would go back on your word, but you can't. Dude, hafta ka wai de mai it's so hard because, you know, I'm telling you guys, like, I'll give you guys even a little bit more insight in depth. Right? I don't get the chance to go into this, right? The worst parts when you're playing PUBG Mobile Esports is the situation because there's so many different decisions you can make as an IGL game, right? You can look at like a rotation. Do we go left? Do we go right? And both are like 50-50. It could work out, it could not. But if you have your IGL and your main gunner split on that decision and it don't work out, oh, does it cause so much division amongst the team here, Max? Yeah, it really oh does. se ko je mang ta ba te So hopefully yes ratako some of these teams at the bottom have walk come with that point so far. But by the way, I was very happy we were able to delay the decision, right, to delay the game. asa kam kan cha đâu tôi no Thank you very much, guys, for joining the best podcast. We had a great time. Now, we might let you watch the game. Or do we talk more? What do we do, Holly? Hey, you know what? hold on Game, baby. Let's go. hold on 10 For the final day of 10 Group Red 9 in 8 7 6 rondo 1 rondo is live mà mỗi live recall tàu ya mà le rondo còn làm nên đâu recall tàu ya khala về ra Hore. I mean, absolutely. We always Nang yi udro. Na ho ro yen ba. Potty C from the guys over on brilliant kickoff to Kitang we're heading on into match number nang gi mai to kitang lap thu ni. the group stages blank. Our teams are going to get hot. They're going to get dropping and they are going. Ya de phun chân mới đẹp tàu ngo đâu. It has been a little bit quieter though here than over in Group Green. I can't believe you dropped Cây nó đẹp. on the broadcast. I'm not happy about that. Map top performance Epi sharp ta ti xe nge. from day one. That one day, Cha sa tum ting chân la yen ngo. really well in. And since First then, light it's ni. not Mata crazy zombie go. it's not really moved. Fight in. Yeah, but Yeah. That's a hard target to Yam hit. ti ya chi. Very hard target to hit. He's ahead of anyone else. The only person actually challenging him right now is Moi recall ya ni na set up ni ba. do get a Ah bai. plane path here on Squad ni on ta sal le si. final day. The last day here. Ka na ho bre. Group red, and it is heading over towards the northeast side of the map. So we're going to be closing. Si i gi si tar ni ki ai je to ni ki dro. Na mu pien ken lo gi ba. In just a day and a bit. I'm going to call it a day and a bit. I là gì người Thái này nhiều nhiều như đó. Cái nó live talk neo ai cái nó eh PMGC tang thao de live talk ni kan ma ma English ki ba. À đâu đi gì nghe hầu gì cái bữa ấy bây giờ mà bây giờ gì 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 đâu. Eh to ni no cha re to. Fight to yo moi fight to tong na de. Ka ka na tournament ka ma da me.
trying to chase for that third place spot, that all important direct qualification. Maybe a little bit further out of reach. Cảm nó hậu cái nó u rồi bỏ. Shotgun. Mà u tao từ mà làm gì? Anh ấy hao cái mà thằng đó. Mà thằng đó anh ấy hao cái ván đó. Để ra này. Em kỳ đã bị nhiêu? Cà phê. Mà lui miss rồi thì trong xe sát lạc rồi. Mà tôi kỳ ván đó. WBG lại này. WBG chẳng nghe tôi order rồi sao kia order. Ano phi aku sila lang naman ping ke dari aku kuma. Ya ni dem tham mo. Ole dem tham mo ba. Adi tham mo ba do. This is the earliest use of cover flares I think I've seen. I'm loving it. Tham mo ba adom ping ke ni. Mana ping ke hai lamane ba. Case for Irina. Lamane. Na te dem tham mo ba. Tag onto Lord, freak on the low ground here. Mana ping ke hai lamane ai na Tiền sụp nó tiền cặp sẽ lấy gì đi? Tham mo ya ni. Tiền sụp tiền cặp sẽ lấy gì đi? Tiền cặp sẽ lấy vô. Karen người ta vô. Sụp nó tiền cặp vẫn nộp thật đấy kiểu anh. Cái nó order gì rồi order với nó sẵn được mà không? Recall đi tàu cả. And they will find the win on that engagement. A nice little hot drop situation. They Ai na maming khang ya ri ke tang mga khang ni. Cái nó không được là order không rồi Khang edu moi ki team do karam team do yaw ngom nei khang de. Moi gì nè cái nó gì? Asi cái gì ba WBC gì? Ano mà nè? Pera boy moi tongan de pera boy sana cái đấy. WBC na pera moi order rồi cái này. Mà moli mà cái gì cái nó ba na? Mà sao đấy? Cái này tại yaw đấy. Ok nè. Cặp nó rồi. Moi gì? Nei thai nei du ga mana dre da. Suki cái này ta bị nè, quá cặp thân này. Recall yaw đấy. Recall yaw vậy nè, mới ham mà cặp này gì? Nó Irene kalau ngomong tadi kita tập thở con này không? Irene tập thở phải dùng nó đúng cặp nó, nhưng có third party bác lạc con đấy. Second third party. Thấu thông dân là phải những mồm mà đi ra cái đấy. Skill lâu nào rồi có, lôi lên. India cái này tu. India 40.40 lâu rồi mình. Might struggle to get toward the recall beacon up there though. So for ETSH, holding this fight on lock is much more important. Không sao anh. Không lọc thuốc kiểu anh đó. Ở đây nè. Không sắt kiểu anh này. Notification lạc tập rồi guys. Motivation lạc tập rồi. Cái notification sẽ làm đúng màn đấy. Motivation sẽ làm đúng màn đấy. Mấy thằng nữa motivation sẽ làm rồi. Notification sẽ làm rồi. Quick rotation off the back of almost entirely squad wiped for ETSH. Lạc thì ở đây nè gì? Notification sẽ làm rồi. Notification sẽ làm rồi. Cái thằng ở đây nè mi wallet. Like cái option guys, like cái option notification sẽ nó. Like cái option silakan. Like cái option let's go boys. Alright, Colonel. I understand. They not call themselves so they can get the recall close towards the circle. That's the only thing that makes sense to me. Notification chat đi, ngap tang này sẽ là về minimum ngang rồi, cái minimum ngang tarang rồi, cái chat là con. YouTube video ni ngai đi, bera này mo. Si India cái này tu. Two reverse này, two reverse, TR Kiao. Wait, actually, wait, I don't understand. What has just happened to VP? They do recall. They do recall. Where? Two reverse. India game yaar itu 14 jo.
Ubra 14 show that India ida True Reaper stop. They're normally green on the map feed. You can access the map feed over the YouTube channel certainly. But Asi karma team no. interesting decision. India Jelly what's going on with that one. Either way, we've got plenty of True Reaper is that this rondo is much more action packed on the other two rondos. Bueno, Microman the Tadok, if they lawyer support me the Tadok. So weird. There is Luxy Zawski, Microman, I don't know. My support BTR get. so they got 3 elims, and I think they heard teams Matamda di Birani, Mojo. they were worried to hold that position. Jonathan oi kangu ga moi ga ni kai no. Matamda the Birakai. So maybe they were low HP as well. Maybe they didn't have much loot. Birakai ni hey. Puka ka na ni on to yo. Tournament ka man, the classic open room sana ba ka man, no ni mare. This is exactly what you're there for. Adone how ga After this game. Nó gari thôi thôi này xịt chiến sĩ sao nó puka gặp sân này gì. Do you think you're doing first pro? That's the big question. Chung là thông đó. Thai đây gì nè. Still out of the blue. Nuai. The analyst desk. Thái này cái này nung ngày quá này có tôi chỉ dùng máu ông đồng nhiều. Ai nó hai cái mà nếu đến nung ngày thì cái gì ra vậy chỉ compound chỉ sao vậy. Chỉ luôn tôi compound sao ấy event đó hấp vào đến nung ngày này chỉ compound gì. Compound mà am này. Ai u đi ra si miệt. Rondo này. Cái cái này Miramar này sẽ nộp này lo giàu được. Vì mà đi mà. So that's the only like that I somewhat is what I was saying before, and I somewhat agree with Max there. We were saying that maybe Cái lâm nó xử lý anh thằng Thailand đây bro. Bangkok đây. Bangkok tức là nó cũng khai chú cò bro. Bangkok với nó to này. your players down towards Tinlong Garden anyway, so you just regroup as the 4-man rather than have him go out. Ay nan hai bên Bangkok cái nó fun game này. Adu mà này. Ay direct hit không rồi. Thailand sao mà này. Siwo final round gi ai round kya su bano. Nó chỉ qualifying cái third round last day. Mới grand chỉ rồi vào grand final trong đây. India cái ao cái gì quan. Jimmy Neutron with that one. Goodness me. I mean, you don't need 3 of your own teammates and have the vehicle explode by accident, right? Like that's a purposeful. Sawadika. Cái này mới dịch toán làm gì? Sawadika. Con khát. Kem con khát. Tham khát. Direction yang wang ni point dia. Korea này mà asona kan cái số asona kan cái DX nó đâm này đi nol vui cái na second này hồi leo đó top mỗi na first này leo đó team green team gina chỉ là red team này vậy chỉ qualifying cái đó này mini pan top 8 khăn đó này vậy mỗi top 8 khăn mid team tra trụ cặp na đó này final là grand final. And of course, have all the other teams around them do pretty poorly as well. The river that sits down that north side that stretches down from India team chính sẽ ra đây thì thay này thì xem đúng không? Ôi trời ra đâu này bị. Ở đây ra đâu cái này ta? Ai mà số ai cái sai cái nó India càng ngon này tôi sẽ đủ rồi. Infinix TR anh thấy. Cái nó đó international lobby đó sao đâu quay lên làm gì? À đó nó số khá là vui bây giờ. Ai lobby international lobby nó có máy tàu y India lobby nó máy tàu y adu do sáng đó quay lên na chahi không mari mà thật tên sáng đó chơi đó đó na cái thằng chơi hay nè đó vậy ta sáng chân game quá đó mà mi lại tới khắc đó màเลยETSH taking a bit of a lesson from GK and playing the corners themselves. Absolutely good from your mistakes, I suppose. Bows now trying to có cái đấy bọn nó cái mà gặp này à chọn cái là tôi đi mà nếu có gì quên đâu Ano mo gì đó server gì nó hay đó là mo gì chọn cái gì nó cáp cái ngoài à cái gì rồi anh ping cái ngoài vậy nè Ako'y di ako yung kapag niya de. Mới chưa đúng maru mà bà là one speed đúng đây hậu ra.
And it seems like Team Flash gonna have a little bit of a nightmare on the north side. Muhaban recall is within distance. Zul but khá Team thua Flash mal in si the way, and Alliance the bookend on the other side of that fight. Thôi, map sau đi chứ đi, map sau như thế này. Sụp nhau bro, sụp nhau ấy, sụp nơi rất tiền lắm nó thả ra cái. Chứ sao này Android này mới tao làm bên sao này chơi rồi. DRX mà Jonathan nói cái collaboration tàu kiểu đó. Không thì, hồi đó mà đấy. Cái nào cũng trong cần đâu DRX cho nó tàu đi hết. 2024 đó rồi vậy. Tôi mới hết. Tàu kiểu ra này. Adu mal. Tôi mới hết. Ai tai thì gần tận. Korea cái. Các bạn tàu không có đâu rồi. Tàu ra này. Tàu gì cũng tàu quần. DRX đi cao. Mà chỉ liên tới phong lên nhau. Top 3, I mean, everybody would be happy with that. Unless maybe a RedChild or Sao kêu anh, lôi cái Alliance now cleaning up the last parts of that fight that we saw there, but Red, we know they're one of the few teams here that really like to third party. Mình cái third party ngại lên mình chưa rồi. Cảm thấy cái này cặp sẽ lấy third party rồi này. Quay sẽ lấy rồi này third party lâu lại. They fully committed to this building, and now Red are gonna get ahead of this one. Nhưng mà đi ngoài đấy. Recall nhau như này, kia đã bị này vậy. Tổng sẽ lấy rồi. Situation chứ mới có máy handle tàu kiểu vậy. Bố mày làm gì rebound tàu lấy rồi. Sao nó cần đâm mây thay chứ nó cần nắm sẽ lấy chào chứ cái gì nó mà nè. Ê, anh ấy kia lên này sao nó cần đi. Khắp sẽ lấy một shotgun. Well played, DRX. DRX mà là nhìn cái inside nhìn cái. Didn't leave Jimmy out on an off angle. I don't. In that instance, I would have much rather they. Sụp rồi. Sụp nó tiền nào chúng ta mới sẽ thở rồi. Mà nung dùng mà nung. Ủa, bom bọc hai đấy. Mai cả lần nữa tôi đây bom. Anh đi sao anh đó? Anh đi sao anh? Này ôi. DRX. Ôi làm. Sao mà dừng nó pop lên làm gì đi? Mà bạn là khi tăng thủ giờ dân thì maru thì số xoay nó đã bị nếp pan này. Thua cắm này mà này đâu. Số nó cần đây mà nó cắm sẽ lấy gì đi? Xin mặt thân đang ai đây xin nó ba gì? Nó xì quá này dồn vẫn sao rồi nhỉ? Số nó cần cắm này lên là mày. EA càng cool à? EA tổ 4 nó lấy rồi đó, ba này. Ê, mà dùng một sao này, mấy grenade chế bé ra nhỉ? Smoke mà tàu chắp lần chân ngắt ra này. Còn thuốc tẩy thì phân gì á? Ê, mà lột thuốc đấy. Ê, spa đi nè. Ê, cái bạn này phân mà. Mỗi cái cua siêu này, TPP đã cáp đẹp. Rồi. FPP all sẽ cáp đẹp. Wow, lúc khăn chân cái này cáp đẹp. Ở đây nhiều con ngoài, thật ra nung cao. FPP cái FPP đã cáp gì nó maru gì? Rồi cái crosshair cái maru chạy thuốc vào đây nè, mà nó cáp TPP đã cáp maru chạy thuốc vào đây nè. Ở FPP đã cáp thì maru đó chạy thuốc vào này, kita fusion mà này TPP đấy cái. Ở FPP cáp cái nó tao này gì? Mà FPP one này close đó. Ở đây maru đó something pula pai nằm này crosshair đó fiction nằm này. Maru chạy thuốc vào sao đó. Dạ đây sẽ lùi đâu mà. Korea càng ngu thì ngu, sao nào tao ra cái kiến thức tàu kì mà. Lùi đi. Ama nộp sao vậy? Anh đi lấy. Anh đi lấy. Ôi mà thật ARC nó mới lấy á.
not been able to get anything so far. BGMI sẽ sáng tôi bật tần lên đó. Mấy thằng sẽ không kiến tàu này. Cái này mà nó trên vào. Push một tàu mi một cái thằng sẽ lộ mà còn thốt hả? Mấy anh. Mà còn thốt tại vì tôi biết lấy cái. À thì nó khẳng cái chỉ vào cái áo này. Khẳng cái chỉ vào cái áo này. Yeah, I mean, Weibo's got that high ground. It's a lovely bit of high ground as well. I mean, you don't really only have to play towards the center of the circle here. GK's forced to off the back. India cái TR kamu dong sai suka kamu dari moi di mi di kill yung yaw na ahum mari mga taro nipan cái long đó kể vậy. Nipan là ôi áo rồi. Dia is nipan lâu rồi. Dia zero lên. Yeah, in the lobby. Oro ni second cái susu. REG China cái susu moi yo kena tau di. Moi yo fan cái lâu tri. Ni mà đi xì cái mấy cái. Sốt gắng thả quan trên là cái. Nó tu reverse tu. India yang ko third party lâu rồi. I han kita ngai TV tak kaya sao à? Gini. Sai tu san này gì đi. India yang ko je tu reverse sai tu san này đi yet ta yo ne. Split ta san này gì đi. Zone ani makatai, mo ani makai. Full squad mà sao thằng chứ là anh mua anh mà tao hạt tôm sao kiểu thế nhá. Khói cũng vậy. Giao cái đường này gì mà này. Lại đi nuôi giao từ cái game phát rồi. Game sáng rồi sáng này sáng này có lên cùng tao. Mệt anh đi cũng mấy cái này đâu có sáng này. Mà nung càng ngồi chung, mình tụi phàm lại chung. Shotgun chết liền. Grenade tarak quan. DRX này lang jelai grenade chứ. Asfazari grenade mamai dari saya. Smadao tu. Bom dah lang jelak jangan kan bom bar ku salam ku rasa jangan kan lam dah tak jelak kan. Lam tak jelak itu di TRX ni tak jelak itu kenapa ni ni? True Reapers ni ni thara itu dia. DRX mi mapan dia kan mo point mapan lagi kan. Match ko tinggi point tarai mathakta tum lo dia kan. Placement ki asi top 8 ki placement ki point 1 le mani mi mapan point tara lo re top le sulai di. Match ko tinggi yang kai. Smoke di suan watam ne me. Sulai lui nai dam ne mo smoke. Have a strong spot over on the eastern side. They're consistently taking shots over towards the west. Mới chỉ airdrop rồi, câu yam rồi. Cái nó câu yam rồi chứ bộ. Chef trong nào chứ? À chỉ mới airdrop kita phải câu yam mà lệ. Anh mới jaga yam san ta đi à? Ai cái nó chỉ airdrop kita phải mà lệ mới. Jelly vậy này mới zone mà tai này. Eish. Oh, thà cái này bắt ra. Ya bener. Oh. Miss eliminate ki price. Miss eliminate ki price. Yarum ga drop bro. Yarum most yarum ani. Moskil ki price yarum ani moskil ki price live. Last MVP. My price live. Overall ki quite the my damage quite the one but damage quite the people though they kill by got my tower my people. Definitely a lot to go over there in a short amount of time, which we do not have as we are. Excellent, alu lang ấy cho. Mà biết palm đeo này, bom đeo có. Sát tạm đeo. Chắc ông tổ bom của ai được. Chắc lần này còn bom gì. Chắc lần nữa. Ama gari cũng sẽ lấy cho. WBG này mà quay nào đây lấy chứ, order rồi nè. Mà chỉ có đi tu repair sẽ đóng phải đi. Top 8 mà nung chân lại. Mới bay position chứ đóng phải đi bây giờ. Rồi, đóng phải giờ. Anh cái là ní đây mới có cái pin nào vậy này. Yam lắm na bùa rồi mới. Rồi nó mà đã ta, asi sang cái quay cái nó y hang mi cái vậy. Mới chỉ chicken sao vậy cái đó. Mi mà đi shoot là lấy chứ. Full squad là lấy chứ WBG. Rồi cái
please ka moi full squad lei ja atai di full squad anta lei tre WBG ga am tangida lei WBG nok sa gre to full squad ama nok sa gre to WBG such a good player on the squad. Really holds his nerve. What are we doing there? There's the ghouls taking a shot over towards Sook. Finding at least one limb there over towards Weibo. Shashalai. Up on high on the northern edge. Moi gang ko sila ito iye ki sumi ahum lai dia. They've been playing with three. Moi second ne. Moi kanone third fourth ne lai iye. During Gauntlet this was a circle where Reclam Top one RDG di usi pokilom do low dari moi ti. Hoping to finish off here with a first. Karame manok sa kare karame. Zone ni sa ni. Started to burn, but the play zone actually got that knock over towards Twisted Minds. Sila panyam sinar. Last squad kam na to ma leo de kangan. mai daw yam yai mathak gi cover yam phang ne ra de ga sai si ro Karam team 6 ro. Weibo didn't control them moving on in. They were all the way on that northern side, just to the west of where Burmese ghouls are right now. Ye game manok sa. Poke their noses in too. Ai nef na. Oh, kill lore kill ma kill with the phangar ni. Kill phangre. Smoke tha sa ka dare. Zone ko sa jo bat that li jo. Little boy, Gemma backpack does finally run out of juice though. RG jo ma sigre. Full squad to lai tro je try mata ne. India true reapers India ki je ka ne. Full squad lai je. hidor chicken chaw Samsi la do me help harakani ai di. Ane. Au ne sile sikal cha kam dari. Moi zone jo bajari ba. Mingari 33 jet ai. Shatan na re. RG ga ne shatan na re. Bum ba mai. Shotgun cook up to moi don tin bane me. Moi kill yaw de bi da. Yeah, True Rippers played a pretty slow game. Ngasai si je True Reapers na targa RG na chicken char ba point ya maro. Moi kill lam ta yaw gi da ne. And as of 4, they have a massive chance to close out. RG di kill am boy lo gi da ne je. Zero de le ho. Very happy with them if they're WBG gi yaw ne. Oh, so na kana mila so na online. Hydro ro. more of a flex out come stage 7 as teams Sa de ni ko mathak te kap thak te ni ko. finish more and more, and you can see Hydro going for this. I really like Hydro as a player. I think he does try and take Sai thwe ba na. opportunities as possible. Am pa re zone so na kan ek ta kar ba India lo ra. India gi zone moi sangam lai te na matha sa. Naman the RG na shot ora. Padrak lo. Zone je kan ta ge jo to. Si re lo ba ni lo. Nam bi de tum tat kan. Ising na so om lai ri. loi Ada ne. Sikan ga loi matha sa ra ni. Ka sai de zone favor to ra ka. Đó rồi, cái zone phải tao là cái, rồi bị lôi làm đại cái zone chỉnh gì đó, mà mang cái zone này đâu mà đi đã, làm lắp bấm đâu mà đi, sang gì đó chẳng đâu mà này, zone nắp bắt này rồi đâu bị gì không giờ, đâu nó phá nó nắp bắt boom cái làn chứ này, nó mình cảm giác mình tìm mình thì boom làn nuôi lên rồi, ta đấy cái này skin ấy, jelly này sao thế này, có kill làm đâu rồi, ý kia trong đâu rồi, hard power đấy, kill elimination ahum manga, ahum, smoke train thôi, còn này smoke train thôi, batin massage smoke train thôi ao đi, grenade train thôi ao đi, molly, mari ao đi. Smoke tha shut up pa ya rồi đấy. bị lôi đó lên Đâu bị lôi đó em tầng ai. 33 je in game mal. lôi đó ya RG ne la sa fight out RG je kill hung ta ne loi. Kill mari show rồi. Sab se mana re kill mari ne. True Reapers ka RG ka kill mari ne point cha mana na oren ka tau te. Ado RG di second ne ha le hoi do. point Ơi, ana moi di consistent to in the chat play ne. Moi ni tang ai to 3v4. Boom try thôi hau này. là nghe Đang ngồi để boom mèo nhau. Chỉ đến chỉ cần sang làm để tu ấy India.
think now the big thing is whether they close. Boom the ya smoke the Chapter tai khoi lang go bom jon. If they do lose this game, will be because of Smoke yo ini. delay, slight hesitation. Free da ta ne ba tai. Smoke the ban tha do yeng aga. Right-hand side. Loi chan ya rồi nhá. I mean, they definitely did not want to get stuck into that. Smoke grenade check ka dum sai ti pai no khang de rồi. Rapidly, but As. after that, they just, yeah, you're right, they could Oh, have oh. a bit more. Ako yan. India yan hydro han kien ka tra ne. Immediately finds Hydro on the trade. Hang de. And then Oh, ani sa re. not really moving, and that nade looks Ani sa re. Hang go. Sa de ni. find what they're looking for, not quite getting a knock, not quite getting a flush. There's an answer over towards Wild, but Zedwolf has some of his own. The cover flares starts to Hai me me asyam ko tha. and it is necessary to get this res to keep the numbers advantage on side for True Rippers, facing off against Regnum Kaya. Both teams pretty desperate for these points. Regnum Kaya Chikan tha sa yi wang ga lai. that top spot again. Boom ding ina mo ko khai bi put put tel lai jo. True Rippers have eaten from Boom yaw dire ken ogi. Ari si on like 12 nades, they're now to 2. grenade trying to do amuk tang lang mi am bung nok sa de wan da. All those nades went from True Rippers. Trying to grenade tarado. Grenade trying to yo ne ba. We're setting things up here right Yeah, now. Grenade ani ka gai na ban nong buk sa da ida. The zone to work with. What that de bhaiya. To 4. Take half a car da la guys. This slice across from Regnum Kaya will be Take half a car da la guys. determining how this game ends, John. Grenade tara lang ma da nong buk sa da wa. Zedwolf had an 8 or 2 here. This would be probably a different story. But this is, I mean, this is fairly masterful for Regnum Kaya. A little bit allowed to do this by the fact that True Rippers didn't crest over the ridgeline fast enough, or at least push on towards the northern side, right? Wild and Zedwolf, they flexed all the way down south to deal with Weibo. The time Amma dang lok sa gi da ko. Ane. Gari ung ba da dum loy. Loy da ba ne. Yeah, I mean, as a foreman, you always take those pushes, right? As a foreman, you always take those pushes because you're Ate hinga to ma sang do lai ya. the most dominant force in the lobby at that point in time. If a Regnum Kaya, this is a very Oh, boom set crack. for them. They have the peak over. Chale yeng sare hydro ko sare hydro ko sare. Sare. Sao They have to be very quick on the approach. Boom bukai ba ako dapat pwede tum loi lai gren. Have to be really on target. But Sare. Sare the hydro yan sa ni na hai pa sa lai ma sung de na sai de. Massive opener, the answer not gonna be there. Ani ek cha the game loi de ne. Unfortunately, Jelly's trying to flank around and find Loxy, allow them to get a little bit further forward. Another nade expended, and it's not going to find the value. Wilds does again. Burns Hydro's health bar down, and I don't think you're going to commit for this res. Maybe you look for it, but the blue zone is pushing. Another nade in, and Jelly and Loxy's fight on the northern side is popping off. You can see Hydro yan sung ga yam yeng ma phang de sung yeng lai. finding the angle they were looking for, and his position now is known. Jelly ga True Rippers, they're not going down. ma lai ni phodi We'll phadi. see if the Mari moi hum noi ne push to kholak wan da. Moi hum moi mari je sien man da. Pera ni. There's no more nades left for Regnum Kaya. True Rippers have the divots, may be able to make some inroads here. Harsh the forward position. Moi noi chap salak wan da. Troopers do back off. Sare ama sare. Slowed them down, and it's a hard decision to make whether you play on as 3 there and go for the 3v3 or go for the res, but it does delay them and pushes them further and further up towards this wall. Isolates these angles for Regnum Kaya. Wolf as well up on the high ground. One Oh lord. 2v2. looking for a trade. 2 for 1 right now, but it's an even 2v2. Loxy on the low ground versus Jelly. Eh, ahum sa sang yuan. He's going low, but he wins that trade by the skin of his teeth. Ani sin sang yuan ni 3v4. Just about stay alive. Tha de na mo. Ne ye. To the wire. 3v2 tin no kai ni. 9-point chicken dinner. The True Rippers in the fright of their life, and I think they had a total of 2 HP at the end of that. Global bot ta re ni. Nonetheless, that will be enough. The True Rippers No khai ni moi. the blockade. Kem lai tai bi da moi hum ne handle dau gi da. Pero de ko cha ting mo je. Regnum Kaya, but Sa it's ta just kyam that no kyong ni situation na where you lose that 3v4. player in the end game. I think the aggressive Chetara mo ya. it would be to go on as 3 and try and get a little bit more momentum over towards that front side. Even better than that was Oi che to kai lai ge.
when Regnakai was fighting against Weibo, push English up gitu nih dah. control that high ground. Don't allow English ni Regnakai to siya get that line yang mana ba? May nok ba? Nông từ đi cái này. I think True Rippers do have the aggression. Cái này đi uống cái situation từ nông khai gì không này? Mà làm gì không? India sẽ tận nông thay cho LOL 3 versus 4. Quite quick enough. Campers cái nông thay gì đi? Baby ID. Ha. Dati mo sila. Pero sa kan pa di ba? Siya. Ừ nè. Hazard. We are not that far, sir. Wait, no khai gì đi? Aja dre. Like cái lẽ. Jonathan यार Jonathan वो qualify हो उतरी नहीं वो qualify हो उतरी नहीं And with that chicken dinner, Ragnarkaria, welcome to the PUBG Mobile Global. कमेंट में हमसे दिए को कमेंट में हमसे guys कमेंट में हमसे दिए को कमेंट में हमसे सब लोग थे जी दी कि मन लग मन गया मैं चना नोक तो अन्य रक्षा संगीत तो उधर नहीं मैं सोए तय नते Going into the finals here. With a performance like this, Ragnarkaria nail in the coffin, it seems like it. True Rippers, you know, good play onto the eastern edge, playing it slow, calm, cool, collected. Maybe a bit slow on the approach of this fight, but I mean, come on. Z-Wolf, the spray with the UMP was down to 4 bullets onto the M4. This guy was shown up why he is a perfect pickup for Ragnarkaria. Isn't he just really good stuff coming in from Regnum? And as you said, both of you, right, that we only have 2 spots left in the finals. There is no way this team goes out of this top 3 spot now, right? ông này chỉ mỗi hôm này tí nữa Grenade chú tao tay nhau đi smoke chú tao tay nhau đi molly chú tao tay nhau đi à tôi thấy dùng này utility số hiện ba manpower số hiện ba à tôi thấy chuồn chú ông ta đi ba à tôi thấy chú à tôi không ngầm được ba palete ai chỉ yang sai da mà xuống xuống position kangan mo ti ai adu ne man xuống xuống nok su ta sala nok sa sala adu di confident down mo rakam sana nok sum ta sala ni na confident down mo rakam ni mi di tamin na phama ga hipa ga mi position lang da bom lang jen gen ngai le mình khali ji pang ai à đi xuống cái position yang thua bom lang jen ge ga kan du ne Kamay na usang ni si tigi team ju khang le. Tao ya ta sang ko ma. Ab dera. Fight chung sai ni chung lâu da ba. Mi fight cho dum lâu ni yo le. Ha mi fight cho dum lâu la. À bây giờ mới rồi cái gì đó xí đây sao không? Fight cha lâu point mà ngã taruk long na la. Is it ta xí về. Ane recall do lai kan da amatang recall da lai hawla jo wala puso miya ya Hali kita jet usna tono tau gi bro 1v3 tau gi bro tau long này yet kita 1v3 tau long ai shit tu ani khoi này na ba ba này phải bôi tôn au này mỗi hongi position mỗi mari ne sukan kang dan lotion gray waya ai ba này class ka Regnam ga adu ne ai na si group tagi haja ho tham je ba này au ne me ini ai masa singam to ulla adu yeng ikai mania ba yam na getting 14 points in the middle of the pack and DRX win second place. REC điều này ngã sai đấy cái hold tàu rồi cái cái nam na 3v4 rồi 3v4 đâu mà yang gitu na 3v4 gitu na India cái nó orang dia semua nó manpower hiện cái bên này mọi nào tu hiện cái bên này excuse me am đó nó sai ra kada ba vậy thì excuse lại mà rồi hai na ba excuse lại mà rồi ba hai na adu tu begini ada tu ini hai na lại mà rồi khi đâm vào đi rồi mà mai thằng ăn ngâm đời vì thế xìa sập phăng lên này cái rồi
more space for themselves in RDG나 this game. 팀 좀 But 핫기도 for 받는 first 라존. day, it's a really 그러네. solid start. 14 points on the 원래 board. The 핫그래프. leaderboards are still so close that I think it's a really good setup for a confident 이제 키가 없네 onto a wrangle. You got also two very important points here. Is that True Rippers get 9 points, which is great, but 아이 ям 사በ네. 아도 헬티 로고 간በ네. I believe 니지마이 비제 PUBG 글로벌 로비네 까워가 강데다 아드네. I don't think Arena jump in third just yet, but literally just a good game. 웬 마판 당령 황이 좀 왜. And they will be the new top. 플레이스먼트 보인기. 어이. 플레이스먼트 보인기 아홉 마마 미 그노기 플레이스먼트 보인 세컨드 다바기 머리라 아홉로 머리라. 망아라. 따루 따루 아마 아리기 모이 미 아홉 하프마. punkhai ma phammaga mi hum halaga mi hum halaga mi hum na losalan ba punkhai ma lut tawraga tu kana na sara do sara roi oi kasi koi na ka ka deru ge natro noi mester ne maga wali bro mane mester ne maga wali roi ta ga jo punkhai ma lut tawraga punkhai phammaga punkhai ma gari thawraga last ta sido ko mi hum halaga Veranico. But yeah, True Rippers back on them. I do think that here, just once you especially find. Moi to ai tang na phu de yo na ba sa da ko tang tau ri moi ji. To be yo ga di grand final sa na ya na ba na ba yo. Grand final sana di minsan kitang hangin. Rồi. But he just wasn't able to capitalize on it. He just wasn't able to get that momentum. Like on se guys, like on se. You know, make something. He was just a little bit too careful on it for my taste. Notification kar chat na notification chalo maroi dai ji. To that angle, then yeah, I think he could have done something. And could have REG 130, DRX 120, FL 108 first second third lai de. Moi de compulsory chang nge ngasi last day ni. Kusi pogi chang ni se kick chang ni. ARC chang ni ARC INF WBG. Moi chang ni da. Moi yang kan khen na tiêu ne to 5 point le ri se ma yo. Moi ji yang khen na tiêu ba. Moi to 5 point le ne ri se. Chi manung ji da ne ama tak na chicken sa ba ne. To pham de ne. Chicken na muksa ba moi di chicken na muksa ba ne point 25 plus atung kai ba moi. 5 che dum to ga chicken sa ba. 5 che dum to we. Moi chicken sa mi sing do. No, 5 che ayam ba to la e. Ayam ba mama gi mo pe ken oi gi to hoi gi me so yeng ma de as na ngai ni de. Au de yao DK kangu do. Nolbu gi as moi kangu do ni mo. Ka ta ka bi ni mo ni. Shut up na ni. Top 3 ni grand final chang dai se. Top 3 ka tang lo. Top 3 do 5 ma ko. Ne ha di yo. Top 3 do 5 ma ko. Top 3 do 5 ma ko ne ma ne. Top 3 si ni chang dai se top 3 ka chang ga di qualify ra je wa li ne de ya. Top 3 ka chang ga di qualifying round je wa li ba. Qualifying je team je tra tuk sana ga har ka ni. Ai da di qualifying round je kya le ri ge. Green loi gre red tau ri. Mari wa li ne. Mari to 11 na last chance. Oh. Mari to 11 na last chance. Okay. Mari to 11 na last chance. Ado to manung dong sa lawa ga di last chance sana ba gi chance ti phang ni na ba. Last chance sana ba ge. Au na. Yeah, I think that I'm looking at. Au na adu last chance to bu gi ga pa ya. Yum han do sa last chance se ho ge. Na to. Berane. Reaction ni chira. India gi usi kano to reaction to ni jing do mayam gi reaction ni chira. Last fight to ya. Kano su to yeng ho ne ba. Soul motor lo yeng ho ne ko. Motor lo yeng ho ne ba. Moi gi reaction ni che ko. Yeah. To motor lo yeng ho ne ba. Moi di dil le me kai no. Bike to le na phe ko ti no.
시기가 그 시기인데 예닝들 잘라 뭐 이제 바이크 타고 내려. Alamani de mo yung यहाँ खुशी दे यंग सिका स्नैक्स ये मिंग लोई हो रहे हैं शेन वन नुक निंगे यो मोटर लोई यंग अरे नेट आया अरे नहीं यार अरे वो लोग नहीं हिल रहे इतना साउंड देना ही नहीं है वो देख वुल्फ आया नेट अच्छा मारा है नहीं थोड़ा पीछे अरे हाइड्रो फट फिनिश ही हो जाएगा ये तो भाई खत्म लास्ट जोन है अंदर आना पड़ेगा रॉन्ग टाइम हो गया ये एक जेवर रिएक्शन जिंग दो ओए जली का फाइट जली का अरे नहीं 1v1 है रे जली का 1v1 है इधर 4-3v2 है हील कर ले जली हील कर ले रिवाइव नहीं हो पाएगा क्या हो गया रिवाइव हो गया पर 1 एचपी है भागना पड़ेगा जोन की तरफ मारो अरे जाके एक बंदे को ले बच गया क्या बचा है ब्रो क्रेजी 4v3 भाई वाइल्ड ये एक जे होगा मोई रिएक्शन तो ये एक जे अतई में आमी सी एक जिको मैं स्नैक्स ते के देखी जोकर दे मैं तो उड़ी दे ये एक जिको मोई रिएक्शन जिंग दो कई हागी एक जे पर वो लोग भी रिस्क नहीं ले रहे एक नॉक तो कुछ हम वो लोग क्योंकि 3 मैन हो गए ना बहुत काम है ना वो लोग रिस्क लेंगे अदुनेबा अइना हाइजिजु बरा बोरी डायरेक्शन दु खंगागा अदुदा बोम लंग बगै कागे सिने कोइना बोम तरा दु नो बुक जादे हबा ओ नो रेड होना था रे नाइस बढ़िया 2v2 चल 2v2 Saan ka hiyan na. 1v2 बॉक्स नहीं यार हैं अबे ब्रो क्या था ये 2v3 यार एंटी Mako pa hindi. भाई नहीं लेकिन एंटी क्या बे मैच था बे What deal? हो नहीं दो जिंदा थे दोनों एक एक एचपी पे थे What deal? Mako pa hindi. क्राइम का इंदो दे दो शिंदे हो रहा नुकम बाहर मोटर दे नहीं हाइड्रो नॉक नहीं होता ना हमारी टीम पे बहुत टाइम होता तो मेकअप नॉक हो गया एक हो गया रिवाइव देने में Ay, di ka kaya nung nilhang eh. 3v4 था रे निकाल लेते ब्रो उस टाइम Sige, maginagi. हाँ रे वो बार बार नेट खाना बनता ही नहीं है तो वो क्यों ही लेंगे उनको पता है वो लोग उन लोग को वैल्यू पता है उस जगह का हम इतना उन लोग को क्यों ले रहे हैं भाई उन लोग को वैल्यू पता है उस इवेंट की वो लोग लेटे हुए हैं वो लोग अपनी जगह नहीं दे रहे ये पूरा वो लोग तो नेट फर्स्ट पे कनेक्ट चल है रहे वैसा भाई। मुंह पे वो लोग सोचो प्रेडिक्शन तो अब यार पर वो क्या लोग यार Why no I do snake skin? Kanino snake sa snake tuloy siya na. Snake sa spike ki sinuway ni. Sila may no ay snake skin no ay समझ में नहीं आ रहा पहले इनिशिएट कर देते भाई फाइट किस्मत बहुत साथ दे दी फिर भी उन्हें बच गया भाई हील भी कर लिया एक 15 पॉइंट जो आएंगे ना 15 point आएगा तो मोई दी हाथ ये का नीचे ने भाई कितना रिस्की हो जाता मालूम अगर इन्हें क्यों नॉक हो जाता ना अभी यहाँ पे अभी ये मत चिकन अपना है भाई जी मियां बने ये जे मी लिशिंग डिफरेंट का ये बने हुआ आखिरी जोन है स्नेक के दे आखिरी जोन है वहां से नेट टॉस हुआ इसकी तरफ आया इतना कूद लिया भाईगन एक ही जगह पे इतना कूद लिया एक ही जगह पे इतना कूद लिया कूदते गया ट्रैम्पोलिन बना दिया वहां पे कूदे जा रहा वहीं भाईगन यारो सी कॉपीराइट ची चैनल ने इफेक्ट हो रहा है भाई लास्ट जोन है रिवाइव के लिए नको जाओ रे भाई मैं सुपर चैट में आम जी गया 3 पे फोकस करो यारो नहीं हो पाएगा भाई रिवाइव नहीं कर पाएगा उन्हें हील आ गया टच हो गया यारो भाग जोन के अंदर भाई कोई नोमदी स्माइना चेट के तौर को मैं सुपर चैट तौर की दे नहीं हां कितना रिस्की हो जाता मालूम अगर इन्हें क्यों नॉक हो जाता ना अभी यहां पे बच गया भाई बहुत रिस्की रिवाइव था वो बहुत रिस्की रिवाइव था भाई मतलब नेक्स्ट लेवल वेरी गुड किसी को मारना है जल्दी तेरे को Ano yung mino yung mami हील तो कर लिया pinili देख बच गया वहां पे खाए नॉक हो जाता ना दे दो गलत हो जाता मसला Ano yun paano pa siya din pae. पाए मनी पाए पे नहीं Alay ये din. जगह Super सब पे जीरो यूटिल है lak khala अरे ina. यारो क्या बात कर रहे हैं यारो
2v2 हो गया हैं हैं reason dia mai wang ang ning dre ba ka pa Country top 7 red green day top 7 top 3 green 3 chance oh country guy final the like top 16 oh okay moi mari do amadi nong mai pai thar ja lo mai om na ngam khri lo kang deu amadi khri ra le jo snakes wang ang ning dre ba kan pra mari ga hadi kamnari do mari ga ahum ga kamnare utility room mo da tapta yauri junior tari 야들 왕강ning 그래요 많이 삭혀 시 삭혀 구수호이도 그냥 또 accept 오드래 하와 뭐이 구수호이도 accept 오닝드래 하와 excuse 레이드래 하와 아주 좋네요 와시 삭혀 माँ कसम भाई दिमाग फ्लिप कर दिए भाई दिमाग खराब कर दिए बाप रे बाप 잠깐만 시 여기 시기는 많이 시비이네 친구는 내 티네 स्ट्रीम में लिखी जाएगी स्ट्रीम में ये स्ट्रीम नहीं लिखी जाएगी 말하지 강브로 진우 빠져 고렐기다 आगे आ जाओ कुछ भी कर दो असला कर दो बारूद कर दो 왜 강대 이니 तो बना रहा था ना ये जिवुस जो भी है 진짜 너 이가 지했지 시비 강들나 에 니오 강들구나 니오 강들고 니오 너가 이리 좋다 진짜로 이다 진짜로 가 이리 마이 사티네 마이 가당 말이 다이다 하이드피니 눕가요 마이 잡피니 나가 있더니 니오 몸 지지오래 네 진짜 럭 달리 요들어 나랑 마이 잡피니 अरे कर देना बाबू रहे अब क्या Ang tuwid na kayo, hindi ba siya kartisa, siya, takalita yun nga, Mumbai में सारे तो गांड अलग फट रही है और ऊपर से केबीसी वाला जो ये चल रहा है बैकग्राउंड में मार रखी है भाई माय जी ने करोने गेम की इतनी चलो इधर ओरी मनिंग देना KBC की कौन बनेगा करोड़पति के बैकग्राउंड में थासे ले नहीं माय मत जा तू जली तू ना जा तू ना जा अबे ये मैं हम लोग खाई डर ये है कि बहन चोदी पागल ना होके डायरेक्ट घुमा के ना डाल दे इस पे माय रिएक्शन तो नहीं आए गाँव गाँव का तरह खबर राइट चला जाएगा जल्दी मार सकता है एक बंदा क्या जल्दी को उसके लिए कुछ नहीं करना है भाई उधर तक जाना है ड्रॉप तक लोग को लेप के माई चीज अरे नहीं आए बंदा है गारंटी था ने मेरी गांड तो बहुत फट रही है पता है आई डोंट नो क्यों बट मुझे लग रहा है ये थ्रो होने वाला है क्योंकि सोचा सेंटर वाइल्ड पे मारा क्योंकि ये थ्रो होने वाला है वाइल्ड फाड़ने वाला भी हमारा एक बंदा उससे कुक कर रखा है 데스트로제 하이드로제 막 조금 소염다 이게 안되게 시기스 조금 소염다 이게 슈트도 놀라 이번에 많이 지지 우리 찔리다 왔다 아니 심리형 너무 말이 있음
Maningda handro moy ahumna hipaga tingna adune ki de haba confident bangai ne ba mi ma koi tim ma nok sa ma tam na pusak sala ni ha bi confident bang to hanjira chachira confident bang da du ne ba toy chicken jong nan thok ning da mayam jong ying ni na mo sai di pressure mayam do du na ne moina position de sukan khangan da bi da tumina phammaga leibo ekta de ne mamma ba su ya moina chung chung na position do reveal dok thoya क्या नू बेबे ये डायरेक्ट ऐसे चाहिए क्या नू बेबे क्या नू बेबे ऐसे लीजिए उतार है डायरेक्ट ने वो नो पता नहीं ये इंगे जालू ये मुने नो पता नहीं मा मैं नो पता नहीं ये इंगे ये तो पकी नहीं ये इंगे रिएक्शन दे गेम ने साइड लोई करो बते ये सही ना क्या नू बेबे ये योगा सी योगा सत्ता योगा बाय बस सकती योगा क्या नू बेबे डायरेक्ट इधर लीजिए उतरो क्या नू बेबे डायरेक्ट इधर लीजिए क्या नू बेबे Karena ya ini spike cái lại thôi mày reaction trong gì 4 टीम anh cũng thấy là ये धर ले रहा है हर्ष चिपक के साथ में थे ऑफ कोर्स जो रिवाइव दिया उसका तो बनता है दूसरा प्लेयर चला था जेली के पास मैंने चोक किया उसे बाय बाय और बताइए ये gì cơ mày reaction trong gì cơ bro cái sắp tới chấp bể ấy chấp rồi bỏ ôi नो ग्रेनेड ya 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 ba ya dri what the hell kayak gini capek ya why karigi sa pro ya malah okay ya apa किसी के पास भी ग्रेनेड्स नहीं है यू नो के वाइल्ड लॉक नाइस 2v2 नहीं लास्ट मैन एंटी Kung ako sa LCD. I hate to say it, chat. I hate to say it. बड़ा गंदा थ्रो किया है. We got freaking owned in this fight. We got freaking owned in this 3v4 fight. 3v4 यार, it's 3v4. क्या ही टीम वर्क था वाइल्ड लॉक्सी एंड जी वुल्फ का. क्या मारे भाई, क्या ट्रेड ले ही नहीं पाए अपन ट्रेड ले ही नहीं पाए. वो हर बार लिए ट्रेड. एक दूसरे को कवर देना हो जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करना हो जाए, कंपोजर मेंटेन करना हो जाए. Nakisi matang si Fachan. Kaya tahu ni? Kaya dah, pasal na. Kaya di. Wangang na ni si matang. Wangang na ni si matang. Kaya wangang na ni kontroversi kan lah ni si matang si guys. Ha Mario.
제 따로 따로 제 다시 가게 yanlış yere geldi. 다음서 가말에 오지 기수 lay 크라바네 한다 크라디 오지디 포인트 꼭 따네 아이지 오지나 뭐 뭐이데 뭐 크라 파레 오지나 오지나 뭐 kitang 파레 뭐이데 야드레 오지기도 근데 빨리 얘가이드레 초 쿠샷도 야드레 왜 초 쿠샷도 거의 녀암 싸다고 초 쿠샷 아이다 팀마마 아모이 감나이바 니도 아스 오지게 트리비 보르 빠자라데 녹나라니 예 하디 팀 코디네이션 하면 야우드레 아스 칸디오 얌 틱나 그노 아이그레 오지게 팀 코디네이션 하르가 마 amta yaudre team coordination daga moi kari plan noi jada jige plan moi na torum plan na torum babu diai ko noi don dai pusok lo ai yet gi pustok ko ke kai moi plan na dile be de da moi plan do tung sai sai de o si de point kok ta ne ai moi na sida handaki match le mori banga je sida match game phajan ba moi thola ga jo mayang ta na keno ta or kya yam kana respect tong na do man ko soi do yam ti soi gre sok chat gre sok ko chat to ne position do moi na mathak khara oi ba ma le moi mari suri ba du na sung am de ne mathak ta pai ni makha da lai ni ti jo khak ki man gre khak ki ne sana gre confidence ya mak na sana gre da she get reaction dong yeng kana no yeng थोड़ा तो टाइम लगेगा ना गाइस लाइक एंड सक्से हो इंडिया है क्यू भाई लेट्स गो क्यू भाई हाइड्रो भाई लेट्स गो हाइड्रो कियो जिले यो फुल सपोर्ट पब्लिक फुल सपोर्ट हाइड्रो वजह सी मिशो और दो मार मसक सकिंग जो लेकिन भाई चिकन था कोई बात नहीं गाइस हो जाएगा मुझे खेले ही नहीं आज कुछ शूट है सुनने में नाम ये का चैट नहीं पढ़ रहा प्ले उसकी बंदे की एग्जाम कर रहा हूँ कोरियल की और मार है इस पावर ये नहीं चीज ना मानिया है था ने इस पावर ने मानिया ने मैं सीधी ये नहीं से हो गया बे इस पावर ने मानिया ने नाइस क्यों तू देख रहा 4v3 भी इतना इंटेंस लेके चले गए लोग हां ना सब डाल देते भाई एक चिकन लेट्स गो एक चिकन गाइस अरे ओ भाई आरईजी कहां से आके कहां लेटी थी भाई यार ये चिकन थ्रो नहीं होना चाहिए था यार पहले ही करना था हो गया यार ये चिकन आ जाता ना चिकन थ्रो है तूने बे अभी मतलब स्पेक ऊपर से हाइड्रो से हो तो निकल जाता मैं रिएक्शन नहीं को मैं शक्ति यंग को इंटरनेशनल हान वो इवे ने माने आने कहां जा रहे हो मैं वैसे ने शक्ति
sak yengjigo sak dai yengjigo फिर भी फैंस ने सपोर्ट किया एंड तक और जब जीते तो फैंस लोग को कितनी खुशी हुई समझ रहे हो वेट करो होगा सब होगा अच्छे से होगा बेटर होगा भाई फेस कैम फुल कर दो जब तक मैच नहीं होता अरे भाई स्क्रीन देखो ना पूरा फेस कैम क्या करोगे इंडिया का शेड्यूल उतना अच्छा नहीं है ग्लोबल के हिसाब से हाँ भाई अपन तुम मुझे एक चीज़ बताओ तुम इतने टाइम से खेले ही नहीं हो तुम डायरेक्ट ग्लोबल जाके खेलोगे तो तुम अच्छा कर पाओगे नहीं कर पाओगे ना वो लोग इतने टाइम से खेल रहे हो अलग अलग टीम के साथ compete कर रहे हैं उस लेवल पे खेल रहे हैं तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना Jimmy अनूबने मा जेली सक्से मई हाउन सावरे कियो भाई लेट्स गो भाई हाइड्रो भाई लेट्स गो kitang over confidence sa ibe mandro mai do full support public ngara ai ji loxi na 114 tàu to yemo kai de phangge en thar phang bro लेकिन भाई चिकन था कोई बात नहीं गाइस हो जाएगा भरोसा रखो बंटा है भरोसा रखो पब्लिक क्या हुआ चलेगा ना भाई किधर लेके चलेगा ini ga play na na yun ni two for situation ni okay Ooh, Baxman, what do you think? Yes. Stolba, because funny. Please. I love it. Well, I want to see it on over to the west. Shira Backline to make that 14. Now into a 2v4. Okay. Jimmy troubles an 8. The 1v3 hold for Loxy against Alliance. They have nothing to say about it. Nice. Now into a 2 versus 1. Loxy's coming alive, and he wants Yes. to put up big numbers here for Regnum Kaya. A 1 versus 4 for Loxy to shut it down, and Regnum Kaya run riot on the north side of Military Island. Backline to make that. screen so wo yaw ga zalo अलिया भाई साइलेंस साइलेंस ये jema ji ga di Cryptos 1 versus 4 chicken dinner Loxy Hore. kind of strange despite most Okay. of the insane clutches we've seen on Erangel have come through from Loxy on Regnum Kaya. Hore. Easily head and shoulders above the rest right now is this team. adu do fa na utpne yang ro si spectator okay Very central this game, so real easy to spread out. gari running the shotgun the thai We'll wait and see where this circle does end up though and see if we do get hore funny circles. Real good times. Oh yeah. I mean, you know what? Sometimes it is about those good times. If we're going up north, it does put a lot of water into this zone. Jimmy chiga yeng ga khangani yan ta Fast rotates coming on through from our teams down towards the south, getting up towards those shooting range hills, skirting around Stalbert as well. For Weibo, that's maybe good news here, maybe not, depending on who they're coming to. Jimmy chiga yeng yan ta ne mayo to ka zalo They have been generally disappointing, I think it's safe to say, over the course of the matches so far in this group. But away from the nuclear reactor in Melter Power, that's the most disappointing thing about them right now. You know it's bad when John uses the word generally. That's everything, right? It's not no particular. Mario to ka zalo Everything is not great right Okay. now. onang lai ba I would agree. sai kai nu kai chaloi no na I actually would agree. I game sa tera sum YouTube ki kanom sum yengam man VP that for a second. Very excited. kai yeng no na Still will be, but there's a YouTube ki kanu yeng ni kai jale a little bit back and forth with Lil Boy. I think Ama away from there, if you can find the ai masai thagalam masing do ai kai ai na yeng opo sai na karma na yam khole na yam thoe dana you can't afford to be kai da YouTube tagi adagi is Spotify tagi loi thok pane ba ai na isai ta kai yeng khot pa do ai kai na he na yam mi dai sum yengam man What happened? Why? why So curious.
So cute. We're gonna head over to the stage now with Seven to deduce exactly what did go wrong on that rondo, or what was meant to go incredibly right. Yeah, we'll see. And over to those guys on the stage. Welcome to a quick report with the 7WG. John Blank, you asked me a question if I could get it for you. I'm gonna get it for you right now because I got Aragon from BP. Dubai คนเลี้ยงเจียวเนี่ยพันเลเตอร์ที่กลางนะเย็นรู้เลย orange list ประโยชน์เลย Так, на карте Ронда, почему вы взорвали себя? Транслейтер у меня. Играть один Лонгардена, и чтобы не терять тайминги, мы просто взорвали себя. Потому что если бы мы поехали дальше искать, это было бы очень много времени. So we have a tactic, so we didn't want to lose the timings, and if we will continue to go, we will just lose the timing, so that's why we made ourselves. Okay, well, hey, that makes total sense. A tactical decision to be able to do it. Now, talking about tactical decisions that you might have to make during the day, you're only 18 points away from 11th place. If that starts getting a little bit further away, клет цієва, ну не нява. hunt down 11th І шага рой хуанг мале, май клет цієва. from getting points. Так, сейчас ваша команда на 18 поинтов от 11 места. Будете ли вы охотиться Кай лам ги ми, кай лам маруна, Израиль. 11 места, чтобы ворваться? Кай маруна его. 11 место, кто сейчас находится? Ну, еще есть очень много матчей до конца, поэтому... Germany ро. Если будет мало поинтов, нам нужно будет... Кай маруман ги Russia. О, кой кай ноги. Кай комато зраги ни лам ни не. And we will see what happens, but Комато заги. Лам ни не дудя. Надра. We're gonna fail. We'll just try to win them and get less chance, yes, sort of less chance. This is why I like this team, because I know they'll pull through. Спасибо. Ay English. Hey. How are they? All right. Well, I mean, Ano ne? I think a little bit of a weakness potentially. Didap please Stellenson den jag ändå la lo. Silo the hard of the match. Friday let me say sorry. I think that's not the sort of thing that you can really be relying on. Sure, it's a new map, so your strat book maybe isn't padded out in the same way as on Miramar and Erangel, but I mean, yeah, in my mind, it's not that. It's not a real confidence booster in their performance. John! Hello! Yes? Hello? I was waiting for you to get that one out. God damn. I know. Didap please inte jag yo. Silo the hard is Mario. De. Oi. Can I have a necromancer, please? Because I'm dead. I'm sorry. Yot ki pin bu ui he. I'll rise, John, rise. Có đi nó mới commentary chính tới nó delay lại cái commentary ja. Honestly, your point was good though. Oh. And I think that Final BG. A little bit because I think come now. I think the key word for me there was the timings were wrong. So it sounds like to me that VP has like a very rigorous playbook. That's not always the best thing, and I think you're right. If you can't play outside of the game, then you don't get into those late game situations where you're able to pick up a chicken dinner that comes off from an odd rotation or an interesting game. Lượt khởi tàu bữa tụm tại tụm thâu cái video số thì bọn tàu lấy tay vì lượt khởi phòng bữa tụm thâu cái position anh bay trên cái ai yêu cái BDS mga smoke mga taro grenade khara nong mai M16 rồi anh bay anh chắc cái sky look at helmet base bay rồi yo ne mi ulak ni bako moi cái to yo ne moi yo grenade ahum smoke mga vest level 1 helmet 2 ENE bandage sama drink sama khatang niyo nong mai di bay trim le nong mai maru kya yaw ke ulak trai na chai u de oi bi hawk to bi ni ko moi se le ayam ba ni se kap na le nok se le khang adi third party tum chai wa tu ne third party dong passion bi ni es bares bol jai lo ke party ho le khoi di na cái nó biết ngầu đây India cái kangu cái last 3 before to có miếng ngầu đây Yeng uno Yeng adi nang comment phazar rồi nang ki ju tournament yeng ne me oi si tournament yeng lo hold on the match
on those shooting range hills. They've got Nuclear Zone who Hậu sẽ kadang hậu sẽ is further north than that. You've got DRX out to the west side of Severny. tí nó ninh mình nè tôi đi yên của nó năng yên của nó có chỉ cần lấy yên zero nó 1v3 đâu 3v4 gì đó into those later stages of the game, playing edge out on that west side. Yeah, 100%. No, Nan, you're so right. ta bảo gì? Between DRX as well as E Arena, I think that they are some Nan nè, xem nó izo iban ini cái thua lại không có. Izo này, cái nó này izo si kamo na pi da hay mẹ bạn đó, tu here sa cái bạn đó, drink xin cái lệ, drink sắc cái lệ, tu cái mai. Hay ra cái apa lệ, ta sa cái ta cái gì. Ay no ayun kita sa kay no ay loy cha to pre drink sa ko ile ba do na loy no ay am pale mas mai na chabun lai buje khoi na pi hay pan mane ba ado drink so ile ba iyaw ka no dei thak la thak ya bera reo apse lai in this one, but being adaptable certainly has served Flash well. Thore So far, and right now they hold the mantle of third place. si camera ka dito camera mi lai no thogi dora fight tog je na camera ko dala oh chaka kai ka thousand dare camera dare bagi keno ko hum ne thousand dare camera dore tàn thuốc đấy mới lâu mà con bò tàn thuốc gì vậy ơi así llega de pusto chava ne mayam na chingrom de bo ma lang chala ko sa de ni yo se matak ta mi lai do pusto mayam no line to ya ne si je sigi reach se oi na ge je chingi je 아시다게 너무 아스가리면 저 뭐 긴절리면요. True Rippers were able just to remove this, honestly, but they did. The Flash was like, we don't want anything anymore. 단톡이 뭐 FL 간거 이제 털터네 레이지 FL 이제는 뭐 릭스 로드리니 파이터. 털터 레이니나 릭스 로드리니. 더글리 아무 끈 서글리. Oh no, thada ki ve pusta ori male. They're just not going to let him go. Oh, they're like a dog with a bone on this one. Blank Post does get rest. Hydra and Jelly sail on in, but they realize that the time has ticked away a little bit on that opportunity. And back to their petrol station they go. Or gas station for American viewers. You're welcome. Welcome, Seven. I know it's confusing when people say petrol to you. But yeah, I've clarified. And True Rippers. They're going to be throwing tanks. Yeah, get ready to go. I mean, for the Flash, Con cảm ơn. I suppose it makes a little bit more. RG nó tụt lấy rồi tôi mà điếu. 130 lấy rồi đó. DRX nó lấy rồi mà đó. FL tụi này flash hay đâu. Mấy đam này rằng DRX wipe out đi mấy nào. Oh. Hay cái. Suana masana ama lấy vào đó ama mà lấy mẹ sẽ cái mà nói gì. Suana masana. Cái nó đâu? Ở đây đâu? Ijo the yar mà đi ngoài đâu này khả năng thì phát này là ijo đó anh nó phun anh nó bị xịt tham hay là gì ijo đó đi ngoài đang nè khả năng đi có ijo đây này kiện đây cái WBG đó tăng ra WBG đó đấy sao nó khăn đâu thôi mới đi mà đi nè kéo lâu đi ăn đấy kéo lâu đấy sụp kéo lâu đi không sao nó lấy lên cảm giác order ju kéo lâu đấy am tăng đấy Pazay man thada ki wanda. Moi cảm thông lên, gari thông lên đi. Anh đi thada đi nè. Hero nè, tao win hero chứ. And Order still not going to be up in an action, needs to get across fast. ETSH, they crash a lot of their players in, and they're left. Order ji kannang gadala. Yeah, I mean for ETSH, a little bit of an awkward push there. Order's definitely going down. The Hero does the right thing just to try and hold the fort down. Nanga. Make this one work. Quick spray. Won't quite find. Kannang ro order. Một tật lẻ. I think Order's been a little unimpressive. So far. As cái DBS shot ko ya he.
easily shuts them down. So Good samnara tadala cheng mado. Oh, good samna bido. Tat pra ai voice da. Talam moi da. Live is game tatte. Torni ki ai. Oh. Bongi nong sura kadare. Bongi nong sura kadare. Bongi nong. Bongi nong la kadare. So yeah, I'm a little confused. Bongi nong. For a lot of players, I mean, we've seen rises and dips from quite a few powerful players over the course of PUBG's history. Hayvene suklo. Hayvene. Lazo anda boom tarama pan ne team amado. Mana bobbe welcome. Boom tarama pan do amam moi marina boom do mga paina na koi mo ni. Adra boom mga. No moi marusi kya pai da bini mi moi di boom ga smoke kasi ne moi. Na pai je ya. Drinks ka di ama ani ada end da bini moi bai. Drinks ka di ama ni da hen dai. They're also fighting around a bubble of their own, but this time it's around that 11th, 12th place bubble. True Reapers zone do bazari ne. Ooh, so guys down towards the southeast here. The Burmese Ghouls do grab themselves a location on the eastern side, but for how long will that stay in play? For Alliance as well, they need to move back out from that south side, push over towards the north here. But for RedChild, they're going to get a move on. Influence Rage will be in front of them. Weibo still hanging on with their one player in Hero. Krona from Nuclear Zone, I think that time is... Boom ginong tasangre DRX. DRX second le mission 120 point REG in first leg. It would seem so. Stage 4. Maybe a little earlier than let's go down, but not much choice. Nong tala boom ginong squad ni kan kamne ngare boom nang sala kadra ne. From the outside there, made over towards Team Flash actually catches wind as he was trying to get in and amongst the Boars themselves. And it looks like the Boars are starting to take control of this fight, but moving in. Got Weibo as well on the south side, but only a solo. ETSH only a solo as well. And the Boars absolutely... Boom yaw dizala, boom yaw diyo ne drinks ama smoke ama flashbang ama. Easy out there. Bendes kata ne pa hijo. Spera ne yo. This should be the Boars sweeping through though. They've taken down the majority of Team Flash, and they only have one more to go. Everybody crawling out to the outside, and as the Boars try and step on the in, Thomas immediately into the fight, and he's going to put him back. Boar kan go ni. It's the end of Team Flash. It's good play from True Rip as well. I really like this. You know, they this time I like. Amar kara shiog do one board kan go je. Oi hingo one. Don't want to go for this engagement, but you True Reapers sang chile. Push sang chile. Push sang tema je high set le. And you can get a few in because eventually RedChild is going to have to push something, and True Rippers is going to be ready when that does come through. So this actually was a nice play from True Rippers. I respected the discipline on that. Oh, I'm a candore. A really nice spot to play out the rest of their game. Some teams would maybe rather be down towards the south side so they can. Bro, if face game do left to mo. Kaya point kum jale. Okay. But that does require the circle to push south as well. So it's definitely not a fun one here, John. There's a lot of ifs and buts when we come through to stage 5 and 6. Darba. Yeah, there's a couple of questions that desire an answer. Or at least we desire them to. Yarko. Plenty of players are dreading what that might be. Yarka. Yanarika. With VP looking to Yarka. guard out that influence range position. I think under the bridge at the moment. I mean, it's not terrible of a spot, but okay. Not favorable for the. Hello, Iboton. Hello, welcome. No fight yang ini. Hey, India fight tau kita India ka iye ka. 4 tau top 4 tau ka fight tau kita re. True Reapers ka. Fight tau kita re. Bom ginong sa salon hey. Maning dai kamu si tar kap sala di. Oil from the legend. Udah salo. The thought is there. The execution just a little bit faster. Maybe they'll Udah mal ya. Smoke me aja. Line deh nih. Iya, game masuk nol tadi kan. Kian deh nih onko. I think it's definitely possible for Troopers. I think they are learning quite quickly, and even if that last match, like that's a big adjustment right there. Even then,
on that engagement of how they played it out. They pushed down. They were like, we need to take advantage of this moment. Then they saw it was getting a little bit hectic. They didn't want to get third party by RedChild, so they pulled back. So I think 시도래 뚜리걸 시도래 존진의 람비도 딱하래. actually crashed onto where Balls is currently playing. So, yeah, I was quite pleased how that 이탈리아 panned out. 밴데츠랑 말이. Looking into the future, I saw very bad. 부스터래. DRX는 부스터래. 인디아드 DRX는 부스터래. 쌀래. Easily pushed off. Jelly on the outside of this one. This is a really bold decision to be on the outside there. I feel like you just want to go on back in and 보험기 농도 수스 떡설로네 낭문의 보험도 아이드로 swipe him. Go for those vehicle plays. And not quite connecting on that. 우드살로. We'll see if they go for a second. Nade over in from Hydro. His feet not exposed. 우드살로 로션 그래. Things under control for the time being. 아마 나대 손나간다 아마 핫 키워. That side of things. Looks like VP again. They're trying to eliminate themselves to help with their timings. 보험자 아마튼 녹사되면 뭐랑이 보험라 다 내리네. guys. 아고 자기 팀 징데 스모크 라고 하리야. 근데 거기 바야나 랑거 보험나 가만히 좀 강게 해두네. 뭐는 랑이 보험자 땡 녹사되면 아싸이 우레네 가보네. 오이네. 아예 뭐 거기 보고 그래. 아마 녹사가네. Maybe thought the smoke cover was there. The answering nade is pretty good. And Hydro will get knocked. Now it's just Kyo on the whole angle and his cover's moving away from him. Jelly's 파자이. on the swivel, hits the deck, stays alive, looks for the flush as well, and so it goes down too. Now it's just up the kite safe with the बजे शॉटगन काम ना रखा ने भैया लोशन करे DRX लोशन करे थर्ड पार्टी काप्सूल एक केलोवी थर्ड पार्टी केलोवी काप्सूल ओ बोन हो पुस्तक चलान पुस्तक मैं जोन पाए पूरी पर जोन पान ले मैं जोन पान पुस्तक तो मत They're playing it slow now, and absolutely fair enough for them to do that. फजे कोई 4 More points and they're done. There isn't मेरी सिम खार तुम ले करे बीपीडी बीपीडी सिम खार तुम ले रमे अखोई साइ भैया आइदि मोइन लंग बूम ममांगी मैच ने मोइन पोरे द बूम ट्राइन थोइ ने बा बूम ट्राइन थोइ द बूम तारा लंग द ने मी त नोक सा द वा नो ना रे very big news for them. They did hold a lot of angles there, so it was slightly easier, but still they held their own. Aina haning with it. DRX is slightly more unfortunate at 123 points, but again, they're mi na sulang na ine ba moy boom do ado kitang ai ye bisabali nang ta boom tara do marak ta di ama tang di nok sa ba chong nok sa ba di ai da jelly direct zone me thok jing gi ba o hash ta sona kan da attack tok dro ba moy myam sang da na o o hash ta re gai le hok der ja lo jelly ma sa thaw lai ja We're on board now with the Burmese ghouls across the river, and actually Virtus Pro doing a lot of work against them. Blank. Koi sai team sing da smoke lang o hai ra di yaw de ngak te ne ma ne iboton Mario iboton la iboton nong yo bong gi suan es pinyo ma yo ha He will get 70% of his HP back. Silver horse. Should be running dry soon. What the hell? Burmese ghouls still have some back in pocket. I mean, Ichi's still got one more. BBS now pulled out. So na kan yung buong gilan taw de. Gusto ko le. Oh, maning de cover pidhara ko ni na na. Oh, lotion gre. Nice na. Maning de kapsali. All. Ari si di hing yo ne to wan lai ju ji bo hing yo. Ha. Wants to stop these reses. Looks like they're not going to have too much luck though. And the fold back might need to come through. Oh, ma ka ana no pi ba ngam dar su bom ani gi damage na di pi ba. Ya da na du su damage pi ma ngam de adu ne me. Ama khang di no thadok si ne bom poi ra nyam do. Big to. Tan dai por ai ne si na tra.
अब तक दिन ज़्यादा है यार जेली दी मैं तुम मले करे ऊपर लेते मैं तुम मना तना कहीं नो था पैसे लेते रहे मियाँ मरक से माँ लाहौर लुरा कभी मैं चंग ना खुशी न सिक्को ना माँ सीधे आरी जी जो ना होल्ड आउट जोन मत आये तो चाना जेली ले जगह जो मैं गाड़ी इन खान ना कंध सेफ पलाई करे This game can be played out pretty carefully towards the eastern side. Oh, siapa siapa orang kena? One kill. Oh, soalnya kan dia yang set kena. Bom lantar kau tadi. Smoke lang. Bom. Si bom jom kau. Sab sana taran ni kau. Wih, tadi lapi heyam na. Atau pas kau nong jengkel lagi di. Atau mau jengkel lagi di kata bolong dari aja dah. Tahu kan cảm thấy ngay ra tôi có một trận sẽ là gì thì về ra nhiều đấy và ta đến được World Cup anh đi sang hát cái này tôi đấy buồn sẽ Yeah, pushing down this side was pretty good from them. And I mean, Alliance were slightly more preoccupied with Virtus Pro, and it means that Jelly dim statue on gray. Is it guys that? Link the ida. Statue on gray that है. Link the village gray. Oh, सीधे Jelly the थोड़ा लग रहा है माँ. Jelly also getting towards an end game. उधर कर सकते हो ARC का कौन है? Zone ताई Jelly the नंबर मैं squad jangan ARC the full squad ने Jelly the गाड़ी उंगी तो oh boom man jang na lotion gan lang to lai jo line it's further than I expected them to go. All right, well, have to cry. I mean, it's further than I expected from them. I mean, I'm not going to back down from the comments I made about Boars at the start of this group, right? They are a team that I'm really not expecting a lot from here. So to make it to last would be guys. See, below game hours. Be able to keep things going, and right now they are on that cusp. And with a good game here, as you said, they could be jumping in to join that top 11 spot. Chicken dinner, chicken low game gisira. Another game horse, guys. Come on, play. Come on, talk again. And they've got Regnum Kyrie to worry about on that south edge. Silas already stepping his way into the zone. I mean, Silas moving down to the south side. Alliance are really preoccupied with it, so they even spot this. Okay. Kill him. Anh cá có được sắp anh em, phải cái đâu. Yes. That was ambitious, very ambitious. Arida. मतलब प्रेमी होइना नंग कदर तो इको एंगोंदा याद देखो नंग कदर तो इको And most of their group is pretty much under the pavement, tucked away and secured. They do want to go further, but they've already managed to land get a. Yeah. I was about to say third. This correct to the new ne session भी तो. Get a fourth place. So मरु जे 31 खा गए हो. हम जे 230 यारी मरु. पोलियो जे. That's pretty much done and dusted. Kana log dong mali, red na log dong, green na log dong man bra. ARC na log dong mali, handak su sikan mamang su sikan log iba ARC na handak su sikan log san ba. Just one player EXO remaining, and he's not going to be getting conflict back up. This is a big game now though for Alliance. If they win this game, mamang su ARC na sikan log handak su ARC na sikan log san na di kan aro draw. Bro sana bo ni engage di. Bro di out ay out di. And it'll be a lot of other teams battling out for those last chance spots. So I think for Alliance, it's a really big game for them. Unfortunately, Ana damo wala magine yaroi nang kadar to ay ngonda sanay. Ay ngonda nang kadar to ay sana ba? Mamang ito ari zero. Oh, mamang ari zero. Oh, sorry. Sorry, ba kruta na? Oh, buong ilan daw, buong inong su re, lo chan re. this is looking to be a very big game for them, and they are ARC definitely to follow through on this. Absolutely, but against Arc Red on the circle right now, Arc Red have got the terrain, they've got the circle edge under control, and Alliance have yet to put a foot in. Buong udo pala hando re. Angles over to Jimmy towards Olio. It is Buong kaya yori, buong mari yori mamonda. I ohum buong mari bandage ohum bandage turret smoke ohum. They have been competent in those fights, but it's
ngoài đây phát ngoài đây sao mà buggy không khai gì này bị mỗi hôm 3v 44 rồi 44 này fight trên ngoài này 44 này 44 này có mà gì buggy gari không khai bị nè mà kỳ đã bị nè mà không rồi sport gì này này gari không rất lắc bị nè mà vậy gari xe này chỉ tạm tạm mà enter đi Nah, lên đây dead 8 lên lên hai bên live tharo yeng touch some of the slickest off angles we've seen so far from any team. Ha. Could really be a thorn in the side. Ôi, position game tung ni dia shin ka dong male. Moi na pai je pra side thu ne pai nei jo. Anu sare anu ne le asyo. Madap ju. Alu de ni li ne do bo si de wanda, pai de wanda. Bosi ma dao do. Oh! Chap chan lang ko ne one grenade chi. Ani ruk ni ma lang ei do. As. Kan noi go mani ne ga yung ga ka do reo. Oh, moi jo ma sari. Mam sana ani zakri. Ahum nok zakri last man. Don thina dore. Oh, lo sangre. Ashina thongre. APJ nei da. Maning dai qualify round da 2-1 ta sele dune. APJ nei draw. 14-15 dile ma last 2-1 tham jalak do. Ti kang na liem na. Why ngang ta vida. Ut ta vida. No pen tower ga. Down ne. Mashallah guys. Ai live muthalaga muthara ke ko. Sidi copyright sa ni sigi simdi. Live muthalaga muthara ke. Aduga game host. Okay guys. Ai live muthalaga game ler. Ai live muthalaga muthara ke aduga hawrasi. Dak la. Discord game tak lagi. Okay. Na tadi copyright sa ni. Si copyright sa ni guys. Okay boys, ai bật lao na. Hug tao rồi được. Thara ki. Husi dum thara da. Samdara da.